Assalamu alaikum. I am here with new topic, structure of a public budget. In last lecture we have studied in detail about the uh, budget, about the revenue, about the taxation, about the types of budget, and how now we will discuss that how what is the structure of a public budget and how a budget is prepared step by step with following a step by step procedure. So here comes structure of a public budget. A government budget is structured as follow. It include basically following contents, or we can say the components. Recurrent revenue, internally generated revenue, that is taxes, fines and fees, licenses, earnings and sales, dividends, rents on government property, reimbursement, etc. So basically all the funds which are internally generated by the government, like the funds which are internally generated from the state, are known as the recurrent revenue. Like they are the part of the public budget, and in public budget they will be the part of the recurrent revenue. Like, and we cannot formulate budget until or unless we don't know about our resources, and our resources are basically our revenue, capital and assets. Then it includes statutory allocations, that is federal account allocation. Like ultimately it will also highlight that what are the federal accounts which are basically linked with this particular revenue. As I have already discussed with you people that there are some kind of taxes which are directly collected by the government, or sorry, which are directly collected by the central government or the federal government. So all of these taxes or all of these revenues directly goes to the federal account. Next is recurrent expenditures. Like as there are, when we collect the revenue, there are expenditures too. And what is the definition of budget? It is basically the detailed document about the revenues and expenditures of an individual, of an organization, or of the government. So first one is personnel's cost, that is salary, allowances of civil or public servants. So basically the salaries and allowances which are paid to the government servants. Civil and public servants are basically the government servants, like all of the people who are working in the governmental organizations. Government will have to pay their cost in the form of salaries and in the form of allowances. So they will add it firstly they will add it in the expenditures. Then overhead costs, that is cost of services to run the government, ministries, departments and subvention to the parastatals. So basically even the ministries don't run without the expenditures. As we can see that our MNAs and MPAs, even our prime minister basically charge fee or salary to work for the general public or to serve the general public. तो ये सब क्या है, वो हमारी ओवरहेड कॉस्ट है. सबसे पहले क्या है, पर्सनल कॉस्ट, उसके बाद क्या है, ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट कौन सी है, वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो बेसिकली गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए चलाई बेसिकली स्पेंड की जाती है. गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के जो खर्चे हैं, लाइक इफ़ यू आर रनिंग एन ऑफिस, उसमें जो है डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू स्पेंड द एक्सपेंडिचर्स. एक मिनिस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, तो फॉर ईच डिपार्टमेंट यू हैव टू पे डिफरेंट अमाउंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं, they are basically working for the welfare of general public. So ultimately whenever a department is working for the welfare of general public, we have to pay the cost to that particular department for the services they are providing to the public. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि जी बेसिकली गवर्नमेंट जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, कि गवर्नमेंट का एक इदारा है NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी. तो बेसिकली वो आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेता कि जी हम फलां जगह सड़क बना रहे हैं तो काइंडली जो है वो आप हमें इतने पैसे दे दें. No, the planning and development ministry basically make a proper plan, and ultimately they are paid a cost from the revenue of the government to basically execute that particular plan or idea.
Then is consolidated revenue fund charges, that is salaries of the statutory or consolidated officer holders, example high court judges and etc. Like consolidated revenue funds charges, like all the charges which basically paid by the government to influence law and order situation, or to basically implement the law and order situation in the state. This also include the public debt charges, pensions and gratuities, statutory allocations to the local government councils, local government pension fund. All of these are included in the consolidated revenue fund charges. This is basically the consolidated fund we have already talked about. All of these amounts are basically paid by the central or by the federal government, and they are basically divided after each of the 5 year, and the amount is transferred to the uh, relevant province account, and ultimately they then pay that amount to the relevant people. Then recurrent budget deficit, that is the difference between the recurrent revenue and recurrent expenditure which is transferred to the capital development fund. Like ultimately whenever there are expenditures, the expenditures may exceed from the recurrent revenue, like the revenue which we are earning. So ultimately this will be transferred to the capital development fund, that the fund which will be earned by the government, except they have basically judged, or they basically analyzed that this is how much the government will earn at the end of the budget year. Then there are the capital receipts. रिकरेंट बजट सरप्लस, कैपिटल रिसीट्स मतलब वो तमाम चीज़ें जो आपके पास आपका एसेट हैं अब, लाइक सम हाउ जो है वो आपका एसेट है, और उसके साथ साथ उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी पेएबल्स हैं, लाइक आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बजट सरप्लस जो है वो बेसिकली एसेट होता है स्टेट का, कि अगर आपका बजट जो है आपका जो रेवेन्यू है वो आपके एक्सपेंडिचर से एक्सीड कर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन द सिचुएशन ऑफ बजट सरप्लस, एंड अल्टीमेटली दिस कैन बेनिफिट यू. Then internal loans, like internally the loans which are given to the general public, और उसके ऊपर जो है वो हम basically debt जो है ले रहे होते हैं अपनी आवाम से, तो वो भी हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है. Then external loans. In case of Pakistan, we are basically paying the loan back. So this is our liability, or basically this is our payable amount that we have to pay to the other people. Then grants. Most of the times, whenever the state is suffering with some particular situation, or maybe state built relations with any of the state, so ultimately we get the grants too, and that are the part of the capital too. And receipts, उर्दू में जो receipt का मतलब होता है that is receipt, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आपका asset है, आपकी जो receipts हैं वो क्या हैं. Then there comes to the capital expenditure. Uh, this is the expenditure which is incurred on the execution of programs and projects which have time dimensions and results. More often than not, in the acquisition of physical assets, the capital expenditure budget is arranged sectorally as follow. Uh, First one is economic sector, that is agriculture, fisheries, livestock, etc. लाइक हमारा कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेसिफिक किस्म के एरियाज से हमें अर्न होता है, तो हम ये भी हाईलाइट करते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जो बेसिकली हमें कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर जो हमारा फार्मर होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर जो शख्स फार्मिंग कर रहा होता है, उसको हम स्पेसिफिक किस्म की अमाउंट पे कर देते हैं उसकी प्रोडक्ट के लिए. उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या तो वो एक्सपोर्ट करती है या विद इन द स्टेट उसको सेल बैक करती है, तो उसके ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म की अमाउंट जो है वो अर्न होती है, प्रॉफिट जो है वो अर्न होता है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू. इसके अलावा हमारे फिशरीज़ पे जो है इसी तरह से सेम है कि गवर्नमेंट जो है वो परचेज़ करती है अल्टीमेटली स्पेसिफिकली ये जो रिवर फिशर्स होती हैं वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आती हैं, या गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या दे रही होती है बेसिकली
اردو میں اگر میں اسے کہوں تو بیسکلی ٹھیکے دے رہی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ آکشنز جو ہوتی ہیں، ان آکشنز میں جو ہے وہ ان کو پرٹیکولر ایریاز کی اتھارٹی دی جاتی ہے کہ جی دریا کا یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ آپ کا ہے، اینڈ دا پرسنز ہیو ٹو پے فار دیٹ پرٹیکولر تھنگ. تو اس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں اماؤنٹ ملتی ہے. دیٹ از دا پارٹ آف دا کیپٹل ایکسپینڈیچر ٹو. ہماری لائف سٹاکس کی بڑی بڑی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں جنہیں ہم منڈیاں کہتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ جانور کی سیل پرچیز ہوتی ہے. Like animals are basically sold and then they have been purchased. اس کے اوپر بھی جب سیل پرچیز ہو جاتی ہے تو ایک اسپیسیفک قسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ سیلر کو یا پھر جو ہے وہ جو کسٹمر ہے اس کو پے کرنی پڑتی ہے. دیٹ از دا پارٹ آف کیپٹل ایکسپینڈیچر ٹو. Then there is the social sector, that is education, health and information. Ultimately ہمارا جو educational sector ہے that can even earn profit by giving us to the best kind of output in the form of the human capital. ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ اگر بہتر کام کرتا ہے تو کیا ہے کہ ہیومن کیپٹل کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں لوگوں کی سروسز مل سکتی ہیں. انفارمیشن کا ہمارا جو سیکٹر ہے دیٹ از کائنڈ آف آر کیپٹل اور ایکسپینڈیچر، ہمارا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے کہ اس کے پر جو ہے وہ ہمیں الٹیمیٹلی اسپینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، ارننگ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ تمام سیکٹر وہ سیکٹر ہیں جس کے اوپر پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے، ایکسپینسز لگاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، کیپٹل ارن کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی انوائرمنٹل سیکٹر، دیٹ از واٹر ریسورسز، سیوریج اینڈ ڈرینیج، ہاؤسنگ ایگزیکٹرا. سو واٹر ریسورسز کے جو ہے وہ ڈفرینٹ واٹر ریسورسز کے تھرو بھی کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے پے کرتی ہے سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں میں صاف پانی آ رہا ہوتا ہے تو پہلے ظاہر ہے گورنمنٹ نے جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے فار آل دا پائپ لائنز اینڈ ایوری تھنگ. سیم از دا سیوریج اینڈ ڈرینیج سسٹم. گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے انویسٹمنٹ کرتی ہے اینڈ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ارن کرتی ہے. سیم از ود دا ہاؤسنگ اتھارٹیز وچ آر انٹروڈیوسڈ بائی دا گورنمنٹ. دین جنرل ایڈمنسٹریشن، دیٹ از ایڈمنسٹریٹو بلڈنگز، آفس فرنیچر، یونیفارمز ایگزیکٹرا. So ultimately for the administrative structure, firstly we have to pay and then later we basically earn the capital. They are the people who are basically representing the general public in the National Assembly. اور کیونکہ جو ہے وہ رولنگ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس میں جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی اس میں فلاز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. So they are basically the right people to get the authorization or to get the approval. Next ہے جی بجٹ ایکسکلوژن اینڈ اور امپلیمنٹیشن. ظاہر ہے آپ نے بجٹ بنا لیا تو اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے دیٹ از دا ایگزیکیوشن آف دا بجٹ اور دا امپلیمنٹیشن آف دا بجٹ. Budget execution basically involves the implementation of the governmental projects and programs which are itemized in the budget. This means getting them done, which involves successful implementation of the revenue and expenditures components of the budget. Then there is the last part, that is budget monitoring or basically auditing. This is the evaluation of the project approved for execution in the budget. The monitoring process involves measuring outputs to ensure that they conform with desired output and correcting any deviations or inadequacies. Next ہے جی advantages of the public budget. As we know, budget is very important for any country, budget is very important for any organization, budget is very important for any individual, but ultimately public budget is most important thing because that is serving the whole nation, that is serving the whole country. So and ultimately all the public is basically directly or indirectly get affected by the public budget. So basically the budget as a financial policy plan of the government possess considerable advantages. The advantages are basically listed here. First one is it is comprehensive statement in one document of the entirely of a governmental activities expressed in priorities, level of activity and expenditures.
اچھا جی، سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ آپ کو ایک ہی ڈاکومنٹ میں، ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں گورنمنٹ کی تمام ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ ریکارڈ مل جاتا ہے. اس میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ کیا پالیسیز ہیں، کیا اس کی پرائرٹیز ہیں، کیا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پہلے پرفارم کر رہی ہے، کیا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بعد میں پرفارم کر رہی ہے. اور اس سے ایون آپ یہ بھی ریئلائز کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے، یا پھر گورنمنٹ کی اس پرٹیکولر گورنمنٹ کا جو ہے وہ کیا ایجنڈا ہے جس کی بیسس پہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. Second, it is a precise statement largely quantitative and expressed in the national currency. اچھا جی، یہ کوانٹیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں صرف یہ نہیں بتایا جاتا کہ جی یہ پروجیکٹ حکومت کرے گی، یہ پروجیکٹ کرے گی، یہ پروجیکٹ کرے گی گورنمنٹ، بلکہ ایک ایک پروجیکٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیلڈ کے ساتھ اس کے بجٹ اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو اور نیشنل کرنسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ کی جو تمام ریونیوز ہوتے ہیں وہ نیشنل کرنسی میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں. سو الٹیمیٹلی ہماری جو اسپینڈنگس ہوں گی، ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ بھی نیشنل کرنسی میں ہی ہونے چاہیے. Third, it is a detailed presentation by sectors, ministries, departments, programs, and activity of what the government is doing and intends to do. So, another thing, کہ ایچ اینڈ ایوری سیکٹر کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ایچ اینڈ ایوری منسٹری جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہر پروگرام کے بارے میں. ایچ اینڈ ایکٹیویٹی ایوری ایکٹیویٹی وتھ دا گورنمنٹ ول پرفارم ان دا فیوچر دیٹ از بیسکلی انوالوڈ اینڈ انٹینس ٹو ڈو that is the part of the budget. Fourth, it is the major annual expression of the government's priorities, activities, and operations. Finally, it involves considerable participation by the bureaucrats, political executives, professionals, occupational, and other interest group communities and individuals. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے سوشل انالسٹ، بہت سارے پالیسی انالسٹ، ہمارے بہت سارے جو ہے وہ ہر کمیونٹی جو بجٹ سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے سے بات کی کہ ہماری سوسائٹی میں جب پبلک بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دیٹ پرٹیکولر اسٹیٹ از بیسکلی گیٹ افیکٹڈ تھرو دیٹ بجٹ. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے مشورے گورنمنٹ کو دے رہا ہوتا ہے. Now it is the duty of the government to basically consider each and every suggestion by those particular individual, by those communities, by those interest groups, by those occupationals, and by those professionals to basically make it the best budget out of the box. Uh, Thank you so much. This is it for today. Hope to see you in the next lecture, inshallah.